बाल अब वो शैम्पू करने थे मैंने, मगर अभी टाइम नहीं था इतना। शॉर्ट्स वाले के हिसाब से मेरा शक्ल बीच में। फिर नहीं नहीं, रहने दे। ये ज़्यादा इसके ऊपर चल रहा है आजकल। सेट, हाँ उसकी कोई सेटिंग होती थी, निकाल दे, रहने दे भी आज। वो ना कर पे। नहीं वो सेटिंग मुझे तो वहाँ नज़र आ रहा है फिजान। अच्छा अच्छा, बस फिर निकाल दो। क्या मतलब चैनल नहीं आ रहा? चैनल का तुझे पता है नाम? लाइव हूँ मैं? नहीं नहीं, सही सही। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू another wonderful live stream. We're here at Sophist Productions, and apparently there's one person. कब हम लाइव हुए? अच्छा अभी 2 मिनट हो गए। So it's Wali, and usually we are at Wali Wonders, but today we're trying something new, and we are on Global Thought and Awareness Broadcast, which is a brainchild of Anila Shahzad, who is also a regular at Wali Wonders. But today, today the host has changed and the channel has changed. So we'd appreciate, there's like 4 people watching us. So we'd appreciate all the likes and the comments, and please do share and subscribe to this channel as well. So we have like this interesting topic today that we want to discuss, which is what is happening in Australia recently at Bondi Beach. There was this mass shooting in which 16 Jewish people have been murdered, and a police guy has also been murdered, and it was two father and son who like shot like hundreds of rounds in like 10 minutes, and it's like a real devastation. When we heard the news like a day or two ago, we were like really confused at what was happening, who were these people, what was their motive. And we also saw India and Indian media blaming Pakistan for the mishap, and they said that these father and son belong to Pakistan. And what happens is, after a day or two, we find out that actually these people were related to India, and now the Indian media has gone silent about it. And we also hear um, that these mass shootings that are happening, the person who was stopping the attacker was called Ahmed Al Ahmed, yeah. So Ahmed Al Ahmed defended the people from the attackers, and Ahmed Al Ahmed is actually a Pakistani. So the tables have turned now. The the Pakistani side is the good side, and the Indian side is the bad side. So, without any further ado, let me introduce you to our special guest today. She's usually a regular at Valley Wonders, and she's a regular at Global and Thought and Awareness broadcast as well. So let me introduce Anila. How are you? How's your day going? And
the last 2 3 days have been really very difficult, especially for diaspora from Pakistan and from India also, people who have migrated to Australia looking for a better life, looking for better jobs and better, everything good over there. So having such a devastating attack already, when there has been so much Islamophobia all around the world, is really something very difficult. And it's going to already we have seen the US putting sanctions on migrants, and President Trump saying again and again that he is going to cancel the visas of people from Middle Eastern countries or Pakistan or India because they are involved in something personal. Personal. So all this is so difficult for them, especially, and their families back in Pakistan and India. It's all really, really troublesome, and our hearts are with, all the Pakistanis, all the Indians who have left their loved ones, who have left their countries to go and serve and work in Western countries like Australia. And Australia has always been a peaceful place, and definitely nobody wants terrorism or militancy or things like that travel into countries like Australia. But the problem is that when you are doing, you are complicit with wars that are being waged in these countries, and you are friends with the and allies with those countries who are behind wars and interference in these countries. So you are already like initiating, or you're already like pushing people towards a rebellious comeback and something like that. So definitely our I think you should come back, and details have to come from you about the Bondi beach killings. Yeah, so it's like a really really sad incident, and for all our viewers, especially, yes, Fazan. So for all our viewers, especially Pakistani or Indian log, हम लोग के लिए, and especially the fact that Islam and Islamophobia is on the rise. Also, as attacks on Jews are also on the rise. Anti-Semitism is on the rise, apparently, and it's such a devastation because we have heard that there have been 1,600 attacks on the Jewish people since the start of the Gaza-Israel conflict, and that is such a shame because when you look at the Zionists, are they really working to make the lives of all the Jewish people better, or are they making them more miserable? Because since they've been killing so many babies, so many children, so many women in Gaza, so now the whole world has been protesting. Even people in America are fed up of Netanyahu and all of their war crimes because in one way or another, these people, the American politicians, have to back the Israeli army because where is all the weapons coming from? Where is all the funding coming from? So it's all from the Western nations, especially America, which gives the most budget to the Israeli army. It gives all the weapons. So they are complicit in this thing, and people who have voted in a democratic system don't like these things. They're very, very against all of this that has been happening in Gaza. But there's like this frustration level that has like topped, and now
we see a lot of attacks on the Jewish people. So, I guess in a world where there is peace, where Jews and Muslims learn to live with each other, these attacks will definitely go down. But still, saying all these things, we really do condemn all of these attacks that have been happening against the Jewish people. And this attack, this guy, this father and son duo who was responsible for shooting down so many innocent civilians, was responsible. The responsibility is taken by Daesh, and Daesh is a terrorist organization. These terrorist organizations don't have a religion or a country. And I guess the person who has is now the hero of all the situation was also a Muslim. So a Muslim almost sacrificed his life trying to save the Jewish people from these attackers. So now the media comes in, and I want to talk about this because it comes from my heart that the media comes in and starts blaming the Muslims immediately. All the major news channels and the YouTube channels just come out within like half an hour, and start blaming the Muslims. Although we want to discuss on this fact, I watch Valuetainment a lot, and Patrick Bet David, he came and he was like really angry, and he was saying, why uh, why is all these terrorist attacks carried out by Muslims? So Islam might not teach you radicalization, but the fact that every radical extremist terror attack that is happening, there's some Islamic ideology behind it, which is like very detrimental. And also, Netanyahu then comes on and starts blaming the Australian government for not acting swiftly when they knew that anti Semitism was on the rise, and for not acting, cracking down on Muslims. And I mean, how can you, Netanyahu, go on and tell the Australian Prime Minister what he's doing, what he's not doing? But obviously, there is has been a narrative shift. I guess the Netanyahu is like in a better position now. When he's going to kill more people, he has like this new Bondi beach killing thing. On the other hand, um, uh, uh, I mean, no Muslim can really accept these sort of terrorist attacks. And also the Australian government, what is the role of Australian government? And we need to break that down. Is anti-Semitism at a higher level in Australia than it was in the past? What is like really the ground realities of the situation? So, Yeah. should Australians just go down and crack down on every Muslim who's living over there? Is every Muslim a radical extremist? And then we're not just going to talk about Australia, we're also going to talk about India, who and Hindus, who are the next bigger enemy of Muslims all around the world. So India is also jumping around, was jumping around as soon as the attack happened. And to break all this down, let's go to Anila and let's Yeah. ask her. Yeah, Um, what I would like to add over here is that these terrorist organizations, including the Al Qaeda, including the ISIS, including
Daesh that have recruitment centers and training, hubs all over the world. I mean, these two people, they went to Philippines. I mean, Philippines is not a Muslim majority country. And what has been happening, and there has been so much research and so much work on this type of terrorism that has been labeled as Muslim or Islamic terrorism, and people have found out that these groups, all these groups, have been mercenary groups, and people have been paid to do these terror attacks. People have been paid for their suicide attacks and all these things. So mercenaries don't have a religion. They are just doing that because they don't have jobs. They are frustrated youth, or from all around the world. It can be, when Al Qaeda was establishing its camps in Afghanistan, they were recruiting young men from Uzbekistan and Turkmenistan and, Kazakhstan. Yeah, from all around the world, people, young men were coming from Germany and UK and the US to become members of the Al Qaeda, because young people who have no jobs, who are frustrated, and then they feel like there is some adventure and some good money in this thing, and behind the gun could just be equally be Indian agents or raw or other agencies of other countries who want to malign Muslims, who want to look for Muslim frustrated youth, and they gather them and they offer them this money, and they offer them these weapons and trainings, and they take advantage of, everybody can be angry about what's happening in Gaza and Israel. I also maybe feel angry, everybody would. But that doesn't mean that we are going to go and find guns and start shooting around other people. That's not a normal behavior. So how does this behavior come to be? One should think how the psychology that is being used to create these type of militants, or this terrorist type of mentality, how this comes to play. So if there is a group of people who are Pakistanis and who are sitting in Philippines, and they are actually paying these people, and they are bringing them weapons, bringing them all this plan of all these blueprints, then you can say that that is a Islamic terrorism. But if the people behind the gun are maybe Indians or maybe some other agency from any other country, then how would you say that this is Islamic terrorism? You would say that maybe it is Indian terrorism or other, I'm not going to name other countries, but there are other agencies from all around the world that have been involved in this type of, recruitment and this type of things. You're right about that. It might not be Muslims at all that are behind this, and there's this fact that ISIS and Daesh mostly attack fellow Muslims. So Daesh and ISIS was formed in this Iraq and Syrian region because there was like this power gap over there, and this person, I forget his name, he died. Baghdadi came into power, and most of the killings that Baghdadi did was against fellow Muslims in the region, and also against the Yazidis. Yes, maybe. Yazidi women were also taken hostage. So this was like a really bold move if it was really was Daesh. And to understand the ideology behind Daesh, because Daesh जो है ना वो एक अगर हम लोग डिटेल में जाएं तो दाइश जो है वो एक रैडिकल फनेटिक इस्लामिक आइडियोलॉजी है जो कि इस्लाम से बहुत दूर है.
apparently comments. No. सो दाइश जो है ना वो एक ऐसी एंटिटी है जो कि कहने को तो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं. उनका जो फ्लैग है उसके ऊपर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और ब्लैक कलर का उनका फ्लैग होता है. मगर जो उनकी हरकतें हैं वो एग्जैक्टली इस्लाम से अपोजिट है. इस्लाम ये बातें बिल्कुल भी नहीं सिखाता जो दाइश सिखा रहा है. और दाइश का ये आइडियोलॉजी है कि क्योंकि एक स्टेट नहीं है, मतलब कि कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है, पाकिस्तान भी इस्लामिक स्टेट नहीं है, सऊदी अरेबिया भी इस्लामिक स्टेट नहीं है, इराक भी इस्लामिक स्टेट नहीं है, कोई भी इस्लामिक स्टेट नहीं है, तो दे मेक अ स्टेट विद इन अ स्टेट. जहाद and martyrdom and sattar hure, these are all facts in Islam, but there's a way to jihad. No person can just stand up against the government and say that now I'm doing a jihad against the government. There's like a certain way that you have to follow, and your government has to give you permission for jihad. It's not like any random person can go and do jihad. And I mean कि लोगों के गले काटना ये इस्लाम में क्या अलाउड है? ऑनर किलिंग्स और वीडियो जो दाइश जो है ना वो फियर के ऊपर बिल्ड हुई हुई, क्योंकि वो ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि लोगों के वो सर काट रहे हैं, लोगों को वो कुचल रहे हैं, और बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें जो कि इंटरनेट के ऊपर सारे आप लोगों ने देखी होंगी, पढ़ी हुई हैं. एंड ये चीज़ें देख के फिर और लोग रेडिकलाइज होते हैं. लाखों में से कुछ चंद 2-4 लोग होते हैं जो देख के बड़ा इम्प्रेस होते हैं कि अच्छा वाकई में हम लोग भी गर्दन काट सकते हैं, हम लोग भी लोगों को जो है टैंक के नीचे कुचल सकते हैं. तो वो ऐसे दाइश जो है रिक्रूट कर रही है. सो कमिंग बैक टू अनीला, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दाइश, देयर ओरिजिन? एक्चुअली ये जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, स्टार्टिंग फ्रॉम अलकायदा, इन सब का यही रहा है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट इनको पकड़ने के करीब आ जाती है और इनके ठिकानों का पता चल जाता है, तो वो अचानक वहाँ से छुप करके और इधर उधर गायब हो जाने, और उसके बाद चंद दिनों के बाद किसी और नाम से उनका दोबारा से ज़हूर होना. तो ये एक मतलब वही लोग जिन्होंने अलकायदा के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग्स ली, उसके बाद क्योंकि अलकायदा जब अफ़गानिस्तान में फल फूल रही थी और मतलब उसकी तरतीब दी जा रही थी, तो उस अफ़गानिस्तान के कैंप्स में इराकी लोगों को भी बुलाया गया, सीरियन लोगों को भी बुलाया गया, इजिप्शियंस, अल्जीरियन, सबको बुलाया गया, और वहाँ पर 8-8, 10-10 जो इन ममालिक के लोग थे उनको लीडरशिप रोल देकर फिर उनके मुल्कों में वापस भेजा गया. जब अफ़गानिस्तान से रशिया को निकाल दिया गया, तो फिर उस वक़्त ये दूसरे मुल्कों में फैल गए, और फिर अलकायदा इन इराक, अलकायदा इन शाम, अलकायदा इन अफ्रीका, अलकायदा इन मलेशिया, इस तरह की हर जगह से फूटना शुरू हो गई ऑर्गेनाइजेशंस. फिर जब वो गवर्नमेंट्स उनको पकड़ती थी तो फिर उन्होंने अपने नाम चेंज कर आईसिस रख लिया एक ज़माने में. फिर जब आईसिस को काफ़ी कुचला गया और उनके लोगों को पकड़ा गया, तो उन्होंने चुप करके फिर नया एक नाम दाइश का रख लिया. और ये तो 3 नाम हैं जो हम बोल रहे हैं, इसके अलावा भी बेशुमार अनगिनत जो हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट, मिलिशियाज़ डिफरेंट नामों से कभी उभरते हैं. पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि कई दफ़ा एक मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने नया नाम से उभरती है और कहती है कि ये वाला हमला, इसकी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं, ये हमने कराया है. फिर उसके बाद वो उसका नाम निशानी गायब हो जाता है. फिर वो एक और जब हमला होता है तो वो कोई और नाम से वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करते हैं. तो अब दाइश और आईसिस और अलकायदा काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ में इनको दबा दिया गया है, गवर्नमेंट्स ने इनके ऊपर काबू पा लिया है. अब ये आपको फिनोमेना कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं होता ये फिनोमेना, बिकॉज व्हाट हैपन्स के दे हाइड, go into hiding, they stay in their sleeper cells, and then
After some time, again another agency of another country contacts them, and then they tell them that we're going to give you this much money and this much weapons, and we want you to make another attack on this country now. I mean, they use them like that. So फिलीपींस में दाइश कब आई, कब उसने अब कोई कार्रवाई की, कुछ तारीख तो उसकी होगी, बट काफ़ी अर्से से ये डॉर्मेंट ही थी. और अब ये पता चल रहा है कि जी ऑस्ट्रेलियन जो में बैठे हुए इंडियन नेशनलिस्ट जो कि मुसलमान थे, वो वहाँ जाकर ये ट्रेनिंग और वेपन्स लेकर आते हैं. सो लाइक इंडियंस को कहाँ से वो ऑफ़र आई, किसने उनको कांटेक्ट किया जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए थे, और क्या कोई वेबसाइट्स है जिसके थ्रू वो उनको लाइक बुलाते हैं? क्या ये मतलब रियली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इंटरनेट को खंगालें, देखें और उसके ऊपर नज़र रखें कि ये लोग कहाँ से रिक्रूटमेंट का सिलसिला बनता, चेन बनती कैसे है. और अगर वो पर्सन टू पर्सन मालूमात के ज़रिए वहाँ पे पहुँचे हैं तो फिर बिल्कुल इस तरह का पॉसिबल है कि इंडियन ऑरिजिन्स के लोग फ़िलीपींस में बैठकर ये सारा काम चला रहे हों. बिकॉज इंडिया के 2 नेशनल्स वहाँ पे गए हैं और वो उन्होंने वापस आकर ये हमला किया. तो मतलब हु इज़ टू ब्लेम अपार्ट फ्रॉम इंडिया? और इंडियन मीडिया ने जैसे ही ये अटैक हुआ तो इंडियन मीडिया ने शोर मचा दिया कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तानी थे. नवीद अकरम पता नहीं किसी की वीडियो वो चला रहे थे, वो बंदे ने आके कहा कि नहीं भाई मैं तो ज़िंदा हूँ, मैं तो यहाँ कहीं दूसरे कोने में बैठा हूँ दुनिया के, आप मेरी की वीडियो चलाना शुरू कर दिया आपने. एंड ओबामा से मैं स्टार्ट थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि ओबामा के टाइम पे असल सारा जो गंद, ओबामा जो हमें इतना खूबसूरत और अच्छा इंसान लगता है, उसने ज़्यादातर गंद मचाया क्योंकि ओबामा ने लिबिया को ओवरथ्रो करना था, गवर्नमेंट को, गद्दाफ़ी को ओवरथ्रो करना था, सीरिया के बशार अल असाद को ओवरथ्रो करना था, इराक़ के जो है सारी जो है उसने मसला क्रिएट किया हुआ था वहाँ. तो ओबामा सीरिया के बशार अल असाद को काउंटर करने के लिए आईसिस को वेपन्स देता था. And that is what the American media was saying at Obama's time, that you're trying to end a dictator in the Middle East, but how are you ending that dictator? You're giving money and weapons to ISIS, who is like the biggest terrorist organization, and they are going and killing the Syrians. So नो डाउट कि जो कि पूरी जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है वो एक बहुत कोई सिंपल चीज़ नहीं है. जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड जो है वो it's like a very difficult mindset altogether, because what you see in the news and the TV, you can't really believe in that. And अब जब बगदादी को ट्रंप आया, ट्रंप ने बगदादी को मारा, तो बगदादी के मारने के बाद अब ये क्या नथिंग सो बगदादी के मरने के बाद जो है ना, दैट इज व्हेन रियली दिस स्टफ शुड हैव गॉन अवे, बट अपेरेंटली अभी तक दाइश एग्जिस्ट करता है. एंड अपेरेंटली हु फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है. समटाइम्स अगर आप जंग हार रहे हैं या आप अपने नैरेटिव की वॉर हार रहे हैं तो आप एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराते हैं, विच कैन बी लाइक एन अटैक अगेंस्ट योर ओन पीपल, बट यू यूज़ दैट अटैक to make a narrative and to wage another war which can go on for the next 5 years, the next 10 years. So Osama bin Laden, the biggest terrorist of our century, जब terrorist attack हुआ 9/11 की buildings पे, तो ओसामा बिन लादेन का बंदा, there's a journalist called हामिद मीर, वो ये कहता है कि तालिबान के लोग उसके ऑफिस में आ गए अटैक होने से
کچھ چند 1-2 گھنٹے پہلے, اور انہوں نے حامد میر کو کہا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ. وہ کوئی نیوز روم میں بیٹھا ہوا تھا, نیوز کر رہا تھا اپنی, تو اس کو باہر اس نے بلایا. اس نے کہا CNN ہے, CNN اسے آن کروایا اور اس نے کہا یہ دیکھو ابھی کچھ ہونے لگا ہے. اور اسی ٹائم پہ 9/11 کے اٹیکس ہوئے اور اس نے کہا کہ اسامہ بن لادن کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. بٹ دین اگین کہ ڈاؤن دا لائن اسامہ بن لادن نے خود ایڈمٹ کیا کہ وہ سارا جو ہے پلین اٹیکس جو ہیں وہ اس کے تھے. بٹ دیر از لائک اسٹل دس بگ کانسپریسی دیٹ اے فیو people from, I don't know even if they were Afghanis, some people say that they were Saudis. A few Saudi people had the intelligence and the power to hijack planes and they flew them straight into the World Trade Centers. And even if they had that much courage, can the buildings like really fall? This is like the biggest conspiracy of our lifetimes, and I'm pretty sure that whoever is watching already knows the conspiracy behind the 9/11 attacks and how the buildings just came down. And there was like this building 7 which wasn't even close to the 2 buildings, and even that fell down. So it was, some people say it was like controlled demolition explosions that were happening, اور building جیسے وہ نیچے گری, مطلب کہ اوپر والے جو 20-30 فلور تھے وہ ایسے نیچے گرے within a few seconds, which is not possible. There wasn't enough fuel in the plane. So let's not talk about 9/11. Maybe our channel might get flagged. But the point is that the building fell, but the channel is also falling. This could be like a false flag operation that some entity has done to gain some perspective, because you have to understand that Netanyahu and the Zionist regime, however strong they pretend that they are, however many people they are killing, they are still losing the war at many fronts. They haven't, like اتنے بندے مارنے کے بعد, لاکھوں بندہ مارنے کے بعد, ابھی تک جو پیلسٹائن کی جو فریڈم موومنٹ ہے اس کو وہ کریش نہیں کر پائے, حماس کو وہ کریش نہیں کر پائے, ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا, حزب اللہ کے سارے لیڈرز, ایون قطر کے اندر, قطر کا بھی پرائم منسٹر آیا ہوا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اسرائیل نے جو ہے, and that is what I also want to discuss, ask your opinion, that ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ قطر کے جو اٹیکس تھے اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا تھا, اور نتن کہہ رہا ہے کہ جو کہ میں نے قطر کے اوپر اٹیک کیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی سے کیے. سو واٹ از ہیپننگ؟ قطر کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میری ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہوئی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ نتن نے ریڈ لائن کراس کی ہے اور اس نے بہت غلط کیا ہے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اٹیک ہونے لگا ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو آئی مین کہ what is like really going on? Is even Donald Trump like a compromised president? And is Donald Trump speaking the truth when he says that he doesn't know about the attacks on Qatar? I don't think so, because you know جو بھی ایران پہ حملہ کیا جب 12 ڈے وار ہو رہی تھی بٹوین ایران اور اسرائیل کے بیچ میں, اور ایران نے بے شمار 300 سے زائد میزائلز اور ڈرونز سے حملہ کر دیا تھا اسرائیل کے اوپر, اور اینٹ سے اینٹ ایک طرح سے بجا دی تھی, بہت زیادہ اسرائیل کے اندر نقصان ہوا تھا. تو اس کا جو لاسٹ ڈے تھا 12 ڈے وار کا, اس میں یو ایس کے B-2 بامرز جو کہ یو نو 5th جنریشن جیٹس ہیں, اور وہ بہت بڑا پے لوڈ اٹھانے کی ان کے اندر صلاحیت ہے, انہوں نے آ کر کے ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر پین پوائنٹ ان کے اوپر ٹارگٹ کیا. اور لائک ڈیفینیٹلی اگر اتنے بڑے حملے میں ٹرمپ نہ ہی صرف آگاہ تھا بلکہ وہ کمپلیسٹ تھا, بلکہ اس نے اپنے ملک کے یہ B-2 بامرز بھیجے, تو اٹس ناٹ پاسبل. اور پھر ڈیلی بیسس پہ اسرائیل کے اندر ویپنس کے ایئر کرافٹ آتے ہیں,
ایمونیشن کی ایئر کرافٹس اور شپس پہنچتی ہیں اور ڈیلی بیسس پہ یو ایس کی جو ملٹری ہے آرمی ہے وہ یا کنٹری ہے وہ اسرائیل کو آرم کر رہے ہیں ٹو دا ٹیتھ. وہ ان کو آرم کرتے ہیں اور پھر نہ صرف یہ کہ وہاں سے ویپنز آتے ہیں بلکہ یو ایس کے جو کمانڈوز ہیں نا اسپیشل فورسز جن کو کہتے ہیں, اور اسپیشل فورسز وہ فورسز ہوتی ہیں جو کہ ہائیلی ٹرینڈ ہوتی ہیں اور ہائیلی گیجٹڈ ہوتی ہیں. یعنی ان ایک ایک جو اسپیشل فورس کا آدمی ہوتا ہے نا اس کے پاس جو ویپن ہوتی ہے, جو اس کے پاس جی پی ایس کے سسٹم ہوتے ہیں, جو اس کے پاس تمام فیسلٹیز اس کے یونیفارم کے اندر ہوتی ہیں, وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اکیلا بھی جا کر جو ہے نا ایک پورے مطلب بہت زیادہ تباہی کر سکتا ہے اور ٹارگیٹڈ کلنگ کر سکتا ہے. سو مینی تھنگس دے آر ٹرینڈ فار. تو وہ اسپیشل فورسز جب ایک کنٹری میں آ رہی ہیں تو وہ اسرائیل کیسے ممکن ہے کہ اس کی جو آرمی ہے ڈیفنس ہے وہ یو ایس سے کولیبریٹ اور مطلب باہمی مشورے کے بغیر کوئی بھی سٹیپ لے سکے. اور یہ قطر پہ جو حملہ ہوا تھا وہ کوئی چھوٹا سا حملہ نہیں تھا کہ ایک میزائل اسرائیل سے اڑا دیا گیا اور قطر میں آ گیا, بلکہ 12 F-35 سے وہ پورا اسکواڈرن آیا ہے, پورا عراق کے اوپر سے گزرا ہے اور انہوں نے یہاں پہ میزائل گرائے ہیں اور اسی بلڈنگ کے اوپر ہٹ کیا ہے جہاں پر یو ایس کے کہنے پہ قطر کے لوگوں نے غزہ حماس اور یو ایس کے مندوبین کو بلا کے پیس ٹاک کروا رہے تھے, اور غزہ کے وہ جو مندوبین تھے حماس کے وہ وہاں پر بیٹھ کر میٹنگ کر رہے تھے اس وقت. تو اگر آپ اور وہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے, سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک طرف تو ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں پیس ٹاک کروا رہا ہوں, میں جلد سے جلد غزہ کی وار میں نے ختم کروانی, اور دوسری طرف اس کا جو بالکل بڈی ہے اسرائیل وہ پیس ٹاک کے ٹیبل کے اوپر میزائل ہٹ کر رہا ہے, اور وہ بھی اس کنٹری میں جنہوں نے ان کو اتنی دہائیوں سے اپنے سینٹ کام کا بیس دی ہوئی ہے. یعنی سینٹ کام وہ یو ایس ملٹری کا وہ ایلیمنٹ ہے جو کہ پوری مڈل ایسٹ کو کے اوپر یعنی اپنی نظر بھی رکھتا ہے اور ان کو ایک ملٹری پروٹیکشن دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور پوری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. وہ اس سینٹ کام سے چند میل دور اسرائیلی F-35 جہاز جو ہیں وہ میزائل گرا کے جا رہے ہیں. تو قطر تو اس وقت بالکل بیفل ہو گیا اور ان کی تمام لیولز پر یہ اس چیز کو کنڈیم کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ کیا فائدہ ہے کہ سینٹ کام کو یہاں پہ اڈے دینے کا اور یو ایس کے بیسز ان کو اڈے دینے کا, کہ یہ ہمیں ہی نہیں پروٹیکٹ کر سکتے, دوحہ کو ہی نہیں پروٹیکٹ کر سکتے. تو اتنا بڑا وہاں پر ایک پورے مڈل ایسٹ میں ایک جس کو کہتے ہیں نا کرائسس, سائیکولوجیکل کرائسس آ گیا, کیونکہ آل دی عرب اسٹیٹس, آل دا گلف اسٹیٹس وہ ڈپینڈنگ آن یو ایس پروٹیکشن فار سو مینی ایئرس. اور ایک لمحہ ایسا آیا جس میں انہیں یہ فیل ہوا کہ اگر معاملہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں ہوگا تو یو ایس ہمیشہ اور ہر صورت میں اسرائیل کا ساتھ دے گا, اور اس کے ساتھ دینے کے لیے وہ ہم سب کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. سو یہ ایک گیم چینجر قسم کی چیز ہو گئی. اور اسی حملے کے فوراً بعد چند ہی دنوں کے بعد, کیونکہ OIC کی پھر اسپیشل میٹنگ قطر والوں نے بلائی اور اس میں پاکستان کی بھی مندوبین گئے ہوئے تھے, اور اس کے 2 یا 3 دن کے اندر سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹیجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کر لی. اور جب یہ سائن ہو گئی تو بہت سارے اور عرب کنٹریز نے بھی یہ آئیڈیا دیا کہ ہم بھی اس طرح کی کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ. اور جسٹ امیجن, مجھے حیرت ہوتی ہے خود بھی یہ بات کرتے ہوئے کہ ایک ریجن ہے جہاں پر یو ایس کے بیسز ہیں, ایک نہیں 2 نہیں, قطر میں بھی ہیں, UAE میں بھی ہیں, بحرین, کویت اور سعودی عرب, سب میں یو ایس کی بیسز ہیں. اور اگر پاکستان ان کی ڈیفنس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے تو کیا پاکستان ان کنٹریز کو ڈیفینڈ کر رہا ہوگا یا سینٹ کام کو ڈیفینڈ کر رہا ہوگا؟ سو یہ تو ایک بڑی ہی مضحکہ خیز سچویشن بن جاتی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی یہ جو یو ایس کی جو پالیسیز ہیں, انہوں نے یہ اتنی غلط پالیسیز رہی ہیں کہ انہوں نے یو ایس کو بالکل کارنر کر دیا, آئسولیٹ کر دیا ہے, اور جو بھی وہ گلوبل ہیجمنی
اپنی جنگیں کر کے, لوگوں پہ حملہ کر کے, لوگوں کی گورنمنٹس ٹاپل کر کے, رجیم چینجز کروا کے, وہ سب کچھ کرتے رہے. مگر آج وہ دن آ گیا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ بالکل ٹوٹلی آئسولیٹ فیل کر رہا ہے, اور وہ بالکل ارریلیونٹ فیل کر رہا ہے تمام. اور جو اف یو ول الاؤ می, تو ابھی 2025 کا جو اسٹریٹیجک سیکیورٹی ڈاکیومنٹ آیا ہے یو ایس کا, اس میں یو ایس نے کہہ دیا ہے, ٹرمپ نے کہہ دیا, لکھوا دیا ہے کہ وہ دنیا کے کسی ملک سے اب انٹرونشنزم نہیں کریں گے. مطلب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم اب جنگیں کر کے اور رجیم چینج کروا کے اور یہ کچھ کر کے جو ہے نا, ہمیں فائدہ نہیں ہوتا, ہمیں ایونچولی نقصان ہوتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم انٹرونشن نہیں کریں گے. جو پہلے یہ آ کر کے ڈیموکریسی کے سلوگن پہ افغانستان میں جب حملہ کر رہے تھے, تو لورا بش اور بش کی دونوں کی تقریریں تھیں کہ ہم افغانستان میں ڈیموکریسی لے کر آئیں گے, وومنس کو لبریٹ کریں گے, بچوں کو چلڈرن کو اسکول دیں گے. تو وہ جو لبرل ڈیموکریسی کا جو پرچم لے کر وہ ہر ملک کے اندر گھس جاتے تھے, اس چیز کے بارے میں بھی ٹرمپ نے لکھوا دیا اس میں کہ ہم اپنی جو آئیڈیالوجی ہے نا اس کو پرائیورٹی نہیں دیں گے, ہم صرف ٹریڈ اور ٹریڈ ڈیلز اور جو الائنسز ہیں نا ان کو پرائیورٹی دیں گے. جو لوگ ہم سے کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہم کریں گے, باقی ہم لوگوں کو نہ ہی ریفارمز کے اوپر مجبور کریں گے, نہ ہی ہم ان کے اندر انٹرونشن کریں گے. سو دس از اے بگ لیسن مے بی دیٹ دے ہیو لرنڈ, آلدو سب کچھ گڈ نہیں ہے اس ڈاکیومنٹ میں, ول ٹاک اباؤٹ اٹ مور, بٹ یہ ایک بہت بڑا چینج ہے جو کہ ٹرمپ کی لینگویج میں نظر آ رہا ہے کہ وہ امریکہ فرسٹ کو لے کے اس نے لوگوں کے ساتھ جو وہ پنگے لیتا ہے یو ایس, اس کو اس نے کہہ دیا کہ اب ہم نہیں کریں گے. مگر اگر یوکرین کی وار ختم نہیں ہوتی تو کیا امریکہ انٹروین نہیں کرے گا؟ امریکہ ابھی بھی سارے ویپنس تو امریکہ پرووائڈ کرتا ہے یوکرین کو. ہاں, ابھی جو ٹرمپ ہے نا وہ مستقل کوشش کر رہا ہے کہ یوکرین کی وار ختم ہو جائے, اور اس نے بہت زیادہ تھریٹ بھی کر دیا ہے یورپین یونین کو کہ اگر تم لوگوں نے وار کرنی ہے پھر خود ہی نیٹو کو فنڈنگ بھی کرو, خود ہی اپنے ویپنس لے کر آؤ, خرید کے لاؤ, اور خود ہی وہ وار کرو. اور جو پیس پلان ٹرمپ نے پرپوز کیا ہے جس کو رشیا نے پسند کیا ہے, اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا, اور کوئی بھی نیٹو کا کنٹری یوکرین کے اندر اپنی فوج کو, اپنا کوئی سپاہی یا اپنے کوئی فائٹر جیٹ, کوئی بھی ویپن کو نہیں رکھے گا. جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ یوکرین سے باہر اس کے بارڈر سے پیچھے ہو کے کریں جو بھی انہوں نے کرنا ہے. سو ٹرمپ کی بیکاز ابھی جو ٹرمپ نے آئی تھنک سو لرن کیا ہے, اس نے یہ لرن کیا اتنے اس سال میں کہ اس کو رشیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے, اس کو چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے. وہ یورپ کو تو اس نے اپنی اس جو 2025 سیکیورٹی اسٹریٹجی کا ڈاکیومنٹ ریلیز ہوا ہے اس میں انہوں نے یورپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ تو سویلائزیشنلی آپ کی ایروژن ہو چکی ہے, آپ تو کہیں آپ کی تو آئیڈینٹی ہی ختم ہو چکی ہے. تو نہ ہی وہ جنگیں کرنے کے قابل ہیں, نہ ہی وہ کلچرلی سویلائزیشنلی کوئی اینٹی رہ گئے ہیں. وہ ٹوٹلی اس نے کہا اتنے مائیگرنٹس تم لوگوں نے اپنے اندر گھسا لی ہیں, تمہاری تو آئیڈینٹی کلچرل ویسے بھی ختم ہو گئی ہے. سو ٹرمپ نے ایک اور جگہ سے میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جو ڈاکیومنٹ لکھنے سے کے ساتھ میں جو بات ہو رہی تھی یو ایس کے ڈیپ اسٹیٹ میں, وہ یہ تھی کہ 5G7 کو ختم کیا جائے گا اور اس کی جگہ کور 5 کو سامنے لایا جائے گا. اور کور 5 میں کون شامل ہیں؟ یو ایس, انڈیا, چائنا, رشیا اور جاپان. یہ کور 5 ایسے ہوں گے جن کے ساتھ یو ایس جو ہے نا وہ ہر وقت کوآرڈینیٹ کرے گا ٹریڈ کے معاملات میں, ہر طرح کے معاملات کو میں ان کے ساتھ مشورہ کر کے. آلدو کہ ٹرمپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ چائنا اور رشیا ایک پیج پر ہیں اور وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو ڈچ نہیں کرائیں گے یو ایس کی خاطر, لیکن اس نے یہ ایک کور آئیڈیالوجیکلی ایک کور بنا دیا کہ یہ ہم 5 لوگ جو ہے نا آئندہ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے یا مشورہ کریں گے یا ہم اکٹھا چلنے کی کوشش کریں گے. بیکاز ٹرمپ ہیز لرن کہ نہ وہ سینکشنس نہ ہی ٹیرفس کسی طرح سے بھی چائنا کو وہ مات نہیں دے پا رہا ہے, رشیا کو مات نہیں دے پا رہا ہے. سو ہی ہیز ٹیکن اے ویری بگ یو ٹرن. Donald Trump, you're right about that. And what about Zelensky saying
that I am willing to not enter NATO in order to get into peace negotiations with Russia. बिकॉज That's a good यही thing. तो बात हो रही थी हमेशा शुरू दिन से कि नेटो जो है वो यूक्रेन और नेटो इकट्ठे हो रहे थे और वो रशिया के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी अलायंस बना रहे थे. अब ज़ेलेंस्की मान चुका हुआ है, तो क्या हम लोग ये बात ज़ेलेंस्की के मानने पर कह सकते हैं कि शायद जंग जो है वो अपनी फाइनल स्टेजेस पर है और यूक्रेन बहुत बुरी तरह हार रहा है या हार चुका हुआ है, जो कि अब वो बिल्कुल भी जो है और जंग नहीं करना चाहते और वो कोई ना कोई सलूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं. और ऑन द अदर हैंड डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कहता है कि डोनेस्क जो है वो डॉम्बास डोनेस्क वो रशिया को दे दो. 80% उनके पास पहले ही है, जो 20% रिमेनिंग है ट्रंप कह रहे हैं वो भी दो. और वो फोर्स कर रहे हैं ज़ेलेंस्की को, which is like a major win for Russia. And then there's also the fact that Russia won't stop at Ukraine. Russia wants to expand even further into Europe. And if Russia has won the one war, what is stopping it from coming into Europe and destroying all the other countries as well? Because right now there's no stopping Russia. That's exactly the narrative that the European countries are putting in front of their public, because Russia has always been saying again and again that I don't want to war with the European continent. We don't want wars with all these countries. All we want is that NATO should not come to our borders, because जब से सोवियत यूनियन टूटा है तो नेटो ने अपनी एक्सपेंशन जारी रखी है. तमाम वो कंट्रीज़ जो सोवियत यूनियन से टूट करके इंडिपेंडेंट हो गए थे, ईस्टर्न यूरोप की पूरी बेल्ट, उन तमाम के अंदर एक एक करके उनको नेटो का मेंबर बना दिया गया. हालांकि रशिया ने हमेशा ये कहा है कि इनको अलग छोड़ दो, इनके अंदर नेटो मत लेकर आओ, बिकॉज आप तो बिल्कुल हमारे बॉर्डर पे जब अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स खड़े कर दोगे तो हम तो थ्रेटन फील करेंगे. तो ये सब कंट्रीज़ नेटो में शामिल हो चुकी थी. अब आखिरी 2 कंट्रीज़ रह गई थी या 3 रह गई हैं, बेलारूस, यूक्रेन और आई थिंक सो एक आधी और है. और तब रशिया तब तक इतना स्ट्रांग हो गया कि उसने बोला कि नहीं, अब हम नहीं अलाउ करेंगे. ये बेलारूस में भी प्रो रशियन हुकूमत है, यूक्रेन में भी प्रो रशियन हुकूमत है. इनको अगर आप टॉपल करोगे और इसमें ये सारे इसको नेटो में डालने की कोशिश करोगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे. तो जब सबसे पहले यानुकोविच आई थिंक था जो कि प्रो रशियन प्रेसिडेंट था, उसको जब यूरो मेडन की जो पूरी ऑरेंज रेवोल्यूशन और यूरो मेडन लाया गया, तो वो विक्टर यानुकोविच जो है वो भाग के रशिया में चला गया. वो वहीं पर बैठे आज तक. तो तभी से डोंबास वॉर शुरू हो गई थी. वो दिस इज़ 2014. उस वक्त डोंबास वॉर शुरू हो गई थी, मीनिंग कि रशियन एथनिसिटी के जो लोग ये ईस्टर्न फ्लैंक में थे, इन्होंने सिविल वॉर शुरू कर दी थी यूक्रेन की गवर्नमेंट के साथ. लेकिन रशिया डायरेक्टली खुद नहीं आया था. डायरेक्टली वो इन्वॉल्व हुआ 2022 में, जिस दिन इमरान खान मतलब वेंट टू मीट पुतिन उस दिन. And he talked to him for 3 hours. Yeah. And so that is the thing कि रशिया का ये एक लाइन है. और ये नैरेटिव तो यूके, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ये लोग करते हैं. और ये इनके जनरल्स जो हैं और इनकी इवन MI6 की चीफ भी आप अगर शेयर करोगे तो उसने भी कह दिया कि जी रशिया हमारे खिलाफ बड़े काम कर रहा है और ये हमारी जंग जो है ना, हम बहुत बड़ी जंग अपनी आवाम को वो तैयार कर रहे हैं बहुत बड़ी जंग के लिए. तो ये जंग का जो नैरेटिव है ना वो खुद बिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि यूरोप जो है वो एक टोटली फाइनेंशियल क्राइसिस के दहाने पे खड़ा हुआ है. उनकी इकोनॉमीज़ ज़ीरो से ज़ीरो होती जा रही हैं. उनके पास कोई बजट नहीं है. वो बहुत सारे कंट्रीज़ यूरोप में बेल आउट ले चुके हैं और अब उनको ये लग रहा है कि अगर हमने आगे चलना है या हमारी हुकूमत उन्हें कायम रहना है तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा स्टंट करना पड़ेगा, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा. यूरोप के ऑफिशियल्स आके कह रहे हैं ऑन टेलीविजन एंड ऑन इंटरनेट दैट
World War III is upon us, and there's no stopping World War III. And Russia, the next place Russia is going to target is Europe. So these are all very interesting facts. But coming back to our initial topic, which was the Bondi beach attacks, uh, I just want to discuss about suicide attacks. Was this like a suicide attack? No, it was a क्योंकि shooting. But were they supposed to survive, the father and son? Well, yes, you're right वैसे. क्योंकि दाइश का यूजुअली ये होता है कि वो बेशक मज़ीद सुसाइड बॉम्बिंग हो या फिर कोई अटैक हो, तो जो कि किलर की जो इंस्ट्रक्शन होती है किलर को कि उसने अपने आप को भी एट द एंड या तो वो गोली खा के मर जाए, या अगर वो नहीं मरा तो वो अपने आप को किसी तरह मार दे. तो वी सी इन द फुटेज के फादर जो है उससे गन छीनी, फिर फादर भागा वापस ब्रिज की तरफ और फादर को गोली मार के ऑन द स्पॉट मार दिया गया. मगर बेटा जो है वो फिर भी लड़ रहा था, बेटे को गोली लगी और बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में बेहोश हो गया, और अब वो 2-3 दिन बाद कोमे से निकला है और अब वो बातें कर रहा है. और सुनने में आया कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 30 मिनट का उससे इंटेरोगेशन ऑलरेडी कर चुके हुए हैं. तो क्या ये जो बच्चा था 24 साल का टेररिस्ट, ये क्या इसने अटैक का इसका ये मकसद था कि इसने खुद ज़िंदा बचना था या नहीं बचना था? एंड अगर ये एक सुसाइड टाइप चीज़ थी तो इसके अंदर इस्लाम के क्या नैरेटिव है? इस्लाम का तो बिल्कुल इस तरह का कतई कोई नैरेटिव नहीं है. एक्चुअली अलकायदा को ले लो या आईसिस को ले लो या आप दाइश को ले लो, ये चलते हैं तफरीकी तकफीरी आइडियोलॉजी पे. तकफीर का मतलब है कि किसी भी को आप लेबल कर दो कि ये काफिर है और फिर आप कहो कि जायज़ है इसको कत्ल करना. भाई किसने आपको कहा है कि इस्लाम इजाज़त देता है कि कोई भी एक काफिर आपके मुल्क में आ रहा है या आप दूसरे मुल्क में बैठा हुए तो आप जाके उसको कत्ल कर दोगे? ये तो कहीं पे भी इजाज़त नहीं है. वो तो एक जंग होती है, गज़वे होते थे, एक प्रॉपर वन कंट्री अगेंस्ट अनदर बैटल फील्ड में होता है. तब तो बैटल फील्ड में तो ज़ाहिर है जाने जाती हैं, लेकिन वंस वो उस बैटल का फ़ैसला हो जाता है, वंस आपकी जो आर्मी है वो जीत गई है और आपने उस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो उसी दिन उसी लम्हे आप ये कहते हो कि इस मुल्क के जितने भी लोग हैं वो अब हमारी प्रोटेक्शन में आ गए हैं. ज़िम्मी होने का मतलब ही ये था कि आप लोग हमारी प्रोटेक्शन में आ गए. और ज़िम्मी जो टैक्स एक मामूली टैक्स, बहुत कम टैक्स था, वो इसी बुनियाद पे लिया जाता था कि अब जो आर्मी हमारी यहाँ पे बैठेगी, स्टेशन होगी, और इसके खर्चे उठाने के लिए हम आपसे पे ये छोटा सा टैक्स लगा रहे हैं ताकि ये आर्मी जो है ना आपके बॉर्डर के अंदर, इस मुल्क के बॉर्डर के अंदर आप तमाम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके. अब बाहर से कोई और आर्मी आकर इस मुल्क के ऊपर हमला नहीं करेगी. तो मुसलमान तो उस नई कम्युनिटी जो कि टोटल काफिर हैं, ठीक है, अभी तक एक भी उसमें कन्वर्ट शायद नहीं हुआ, उसको प्रोटेक्ट कर रही है. अब तो तकफीर तो इस्लाम के अंदर है ही नहीं. और ये मतलब टोटली एक्सट्रीमिस्ट फनेटिक नॉन मुस्लिम्स हैं जो कि ये बनाते हैं. और ग़ालिबन को एक आधी हदीस ऐसी उन्होंने ढूंढ रखी है जिसमें हजूर पाक ने कहा से एक सहाबी ने इजाज़त ली थी कि वो आदमी जो है वो बहुत शर फैला रहा है, काफिर है, उसको मैं कत्ल करना चाहता हूँ. तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट हदीस, वो कितनी उसको ऑथेंटिकेट किया गया या नहीं किया गया. लेकिन अगर नबी पाक ने एक दफ़ा एक आदमी की इजाज़त दे दी, दैट डजंट मीन कि आप किसी भी सिविलियन इलाके में जबकि जंग नहीं हो रही और अमन का दौर है तो आप किसी को भी इस तरह से मार सकते हो. सो ये डेफिनेटली यू आर राइट, योर पॉइंट इज़ वेरी करेक्ट कि जब इतना एक्सट्रीम अटैम्प्ट वो करेंगे, और वो भी उनको पता है ऑस्ट्रेलिया में वो इतने सालों से रह रहे थे, तो दे नो कि उनका बचने का तो कोई चांस नहीं है. तो उन्हें तो 10-10 दफ़ा उम्र कैद मिलेगी, 15-15 दफ़ा. तो डेफिनेटली उन्होंने ये सोच कर आए होंगे कि हमने नहीं अपने आप को बचाना. लेकिन पुलिस, आई थिंक पुलिस शॉट दैट बॉय.
Police shot him. He was in very critical condition. He fell in a coma, and बहुत मुश्किल था कि वो recover करे, मगर apparently उसने recover कर गया. Which is a good news for the Australian government and And a for bad news for Daesh, because yeah, maybe he will tell the truth yeah, about yeah. who are the people And maybe behind. it's not even Daesh, it's like a false flag operation in which all the You know, other this is bad also people are a involved. point is that Trump, there was a shooting in his, US also a few days back, and Trump said that I'm going to throw out all the migrants, I'm going to cancel all the visas and all that. This thing happened just 2, 3 days ago. So this narrative already from US is coming out that migrants are not good, they have to be thrown back. ये तो हो ही रहा था, तो उस नैरेटिव को भी सपोर्ट करती है ये चीज़ कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी अब ये करें. So this is a question mark. You're right. And coming to our next topic, what do you think about Venezuela? What is happening in Venezuela? And is there like a new war that is going to happen? I think we also have a few articles over here. Hold on a second, let me check. Yes, there are tankers as well, and you can expand on that as well. कि जो tankers हैं वो क्या कहाँ हैं और कैसे वो turn हो रहे हैं. Well, I would like to begin with this thing that there are 5 people watching, so please do like, comment, and share, and please हमसे कोई सवाल पूछें. We're here to answer your questions. We're here for your opinion. So please don't feel shy. Anyone, if you have an opinion, if you want to say something, please come in the comments, and please do comment, and we also read all the comments out loud, and we appreciate someone who has a different opinion, and we're open for discussion. So what do you want to say to the About few Venezuela. viewers that are watching us and about the Venezuela situation? Yeah. You know, I was reading about this security strategy document that of 2025, you know, national security, I think, strategy something. They have also, Trump has also detailed another big thing in that document, and that is that they have said that, just like I just said, that they are saying that we are not going to intervene in other countries' politics and other countries', you know, matters, but they have also said that in the Western Hemisphere, we are going to reassert the Monroe Doctrine. You know, the Monroe Doctrine of, I think, 1700 and something, said that there is no other country from Europe or anywhere is going to be allowed to make colonies in the Western Hemisphere. All the countries will be under, you know, the hegemony of the US. Like the US is going to be in total control of the Western Hemisphere, meaning all the countries of North America and all the countries of South America. And they did that for so many decades. All the governments in South America were puppet regimes, and they used to take care of the interest of the US, and they gave them all the economic and facilities, and they gave them all their resources in very cheap cost, and they gave them labor and everything cheap. And they were literally like the people of South America were all living under the poverty line, and US was taking all this advantage. And now when all the South American countries, most of them have thrown out the Western leaning and the US puppet regimes, now like Venezuela and Brazil and Argentina and Colombia, all of these countries have leftist, socialist, pro-Russian, pro-China governments. And now, after all this, the strategy has said that we are going to assert our control. It's going to be a Trump corollary of the Monroe Doctrine. So that thing they have already shown practically by already starting this
low-level war with Venezuela for the last 3 months already. So, I mean, that is so, evil to in the 21st century when everybody is talking about democracy and everybody is talking about freedom of, speech and freedom of self-determination and all that. And how can Trump or the US say that they are going to assert the Monroe Doctrine in the Western Hemisphere again? Like they're saying कि ठीक है चाइना को हम कुछ नहीं कर सकते, रशिया को कुछ नहीं कर सकते, एशिया में हमारी कुछ नहीं रह गई, मिडल ईस्ट को भी उन्होंने कह दिया कि आपके अपने मामलात खुद सॉल्व करो, लेकिन वेस्टर्न हेमिस्फीयर विच इज़ हाफ ऑफ द वर्ल्ड उसको आप अपना गुलाम बना के रखना चाहते हो, तो दैट इज़ रियली a sad situation indeed. And I mean कि जो tankers हैं now, there's like this tanker that is going from Venezuela to Russia, and America comes and literally steals that container, and then there's like this container which is traveling from China to Iran, which is carrying वेनेजुएला टू yes, I talked about the Venezuela to Russia, and there's right, another sorry. one as well, which was traveling from China to Iran, and it had weapons for the Iranian army. So the Americans seized the Iranian ship, and Iranians retaliated in 24 hours by seizing 2 or 3 US ships who were carrying like 70,000 to 80,000 tons barrels of crude oil. I mean, there's like something happening with the shipping system, because can America really control all the seas all over the world? Although they have nuclear carriers and they're the biggest military, but it doesn't seem like it can control parts of the Arabian Sea or the Strait of Hormuz. or even the Caribbean itself, because for the last like 3 months they have been attacking boats from Venezuela on the premise that they are bringing drugs into the US. Like if you have armies all over the world, why can't you put your armies on your own borders and at least protect your own borders and not let these drug people come bring the drugs inside your country? Why they are leaving their borders so porous? Because their own elites are involved in drug businesses, CIA. even the CIA. CIA is the So- biggest one of So all. the thing is that Russia is already a strategic ally with Venezuela, and already they have signed this strategic alliance pacts, and already Russia has sent them thousands and thousands of missiles, and Russian military advisors are already there, and now after these attacks Russia has sent a cargo plane to symbolically tell the US that if you really attack Venezuela, we are going to fight with them against you. So, how can they assert the Monroe Doctrine in South America? They cannot do that. They can only do that with friendly countries if they are left in South America, make trade deals with them. Yes, they've also given another thing about the Western Hemisphere. They said that we are going to enlist and expand. This is the title of that paragraph. That enlist and expand, meaning we are going to make a list of all our friends in the Western Hemisphere, and then we are going to slowly try to expand that list. So, okay, that is good enough. You can do that. But if you are talking about direct war with Venezuela, when those people are just not willing to be your friends, that you cannot do anymore. But the issue is that Venezuela has the biggest oil reserve in all of the world. Yeah, that's their So- fault. I mean, So is it like really about the drugs that Trump wants to No. fight, or is it No. about the oil fields that they have? And Maduro जो है वो भी एक थोड़े से suspicious इंसान है, मगर we have to give credit to the Venezuelans because they're not selling their oil
they used to sell their oil, but now apparently they're trying to save their oil because they know in the future that something big is coming and their oil will be worth like much more in the future. Although जो कि oil industry है वो सबसे बड़ी evil नहीं है इस दुनिया के अंदर, क्योंकि there's oil all over the world. And even America, who wants to invade Venezuela for their oil fields, they have these massive oil fields in Texas. Texas is probably producing more oil than the greatest ones, even some of the GCC nations or the OPEC nations. So oil is everywhere, and as soon as they say that they have this million barrel reserve and as soon as those million barrels get depleted, they find like another million barrel, then they find another million barrel. So some people say that if there's like a million barrels that is declared that the whole world has oil reserves of, so there's like 10 or 20 times more oil that they also have, but they're not declaring that. So actually, the oil price should be like half a dollar, 50 cents per gallon, and I mean we're paying astronomical amounts for a liter of petrol just to run everyday economy. And when there was the coronavirus time, there was a time when oil fell to almost zero. People were actually paying this the seller was paying the buyer to purchase, to just take the oil at that time. So that means that जो fundamentally economics की जब आप book पहली दफ़ा खोल के पढ़ते हो, तो it's all about scarcity, that humans have a lot of wants, but all of those wants can't be fulfilled because there's scarcity. We have to choose the best option, the wisest option, and that's where capitalism comes in. But the point is that there's no scarcity of oil in the world. There's already too much that we're refining and taking out of the land, and there's like millions and millions and millions of barrels that they haven't even declared yet. So is this in a way the Saudi Aramco and the Qatari Shehzadas and the Emiratis and even Russia and US, are these oligarchs like the most evil people who are trying to control the world, and everyone's working like really hard, and these few select people are just on the top, and they're so rich that they have trillions and trillions of dollars. Like the wealthiest 20 families have like 99% of the money, and the rest of the whole world has like just 1% of the money. So such income disparity, and this oil thing, these railway lines, they don't start destroying the societies in this day and age. They go back like 18th century, 19th century, when oil was discovered. All of these Rockefellers and Rothschild and these big Illuminati type people were controlling the oil fields, they were controlling the railways, they were controlling the shipping, they were controlling the ports. So is all of this oil like really there to control the whole world? Because some people say that oil is black gold. Right. And speaking of gold, gold is also taken out from earth for free. And once the gold has been taken out, it goes from one hand to the other and becomes $1,000 per ounce, then $2,000 per ounce, and then we buy and you buy it in $4,000.
But per ounce. but there's like a cost for mining the gold, isn't There's there? also cost for mining oil, But but it's the much thing, less than mining gold. it is much less because there is a lot of more quantity of oil that you get out of the, so cost becomes less. Hmm. But the thing that you just pointed out is so correct, that those people who control those natural resources, they become the kings of everything, and they you're now going to sell that petrol and oil so expensive that all the other humanity is going to be like working day and night, just to fill their cars with that, oil, to run their cars or run their factories. So that is really a question people should ask themselves, that who actually determines the cost of the oil, and is that justified? Is the cost of oil actually stopping or jeopardizing the economy of the world to be flowing freely or whatever? Of course, because if you consider the fact that people have to travel to work, Mm. so if a guy is traveling to work and he has a hypothetical salary of 50,000 rupees and he's spending like 40,000 rupees just on his fuel, so isn't that supposed to affect the whole economy? Yeah. It's not just Pakistan that has been affected. Even people in United States of America, people used to have like long commute times. Like they used to travel every day for 1.5 hour, 2 hours just to go to their work, and now they're realizing that to fill up gas, it's like too expensive. They can't like really fill up the gas and fill their family stomach at the same time because uh, who can pay such a big price for Yeah. just to go to work, just to earn money? Mm. You have to. All the world runs around oil, and apparently, when there was this pervasive sickness, this Mm-hmm. COVID-19 thing Mm-hmm. that came out, Mm-hmm. so people, there's this new culture of people working from home, and uh, people saved a lot of money, and that's when they realized that why are we like even going to an office, and why are we even is it like that useful? Because just to go to the office and just to eat over there and just to have a decent day, they're spending so much money. Mm-hmm. So why can't they just sit at their own homes and just complete whatever the boss is saying? So people, there was this reverse trend of people not traveling and staying at their homes, and work from home became like a norm. And I mean, you have to understand the fact as well that whenever there's a recession, the price of oil goes down because people can't already afford the high prices. Actually, the price of oil, if you really take it into consideration, it is responsible for all the inflation that is happening around the world, because because really and truly, if you think about it, जब आपकी ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा होती है तो आपके खाने पीने की जो ट्रांसपोर्टेशन है, जब खाने ने आना है आपकी तरफ, जो भी आपके ट्यूबवेल जो चलेगा, जो आपका ट्रैक्टर चलेगा, सारी चीज़ों की कॉस्ट एकदम से जो है ना एक्सपोनेंशियली बढ़ने लग जाती है. तो who wants like an oil at like these ridiculous prices? I guess it's like the few oligarchs around the world, the Saudis, the Emiratis, and the weird fact is that Saudi Arabia में तो oil बहुत सस्ता है, Mm-hmm. and they build their own economies on cheap fuel. Even Mm-hmm. China is building their economy on cheap energy, Mm-hmm. renewable energy, and while all the rest of the world, the poor nations are using this oil, and they're just getting decimated. So it's like a really tough situation that people are facing, and
I guess ke America is trying to put the final nail in the coffin. Still, my question remains: Mm-hmm. is Venezuela that easy to conquer? Is Maduro gonna fall like Saddam Hussein, or are they going to put up a fight against the Americans? Because there's also footages of the Venezuelan army Mm-hmm. that have recently come out, and they're like really passionate and they're like really patriotic about their country as well. Mm-hmm. And Maduro, we thought he should have died or been assassinated by now, but he has survived multiple assassination attempts. He has survived this other Guaido's this guy. John Guaido was the Guaido. person who was really a newcomer and nobody knew him in the 2019 elections. The US just declared that these elections are like rigged, and when Maduro is not the legitimate president of Venezuela, and John Guaido is the legitimate president of Venezuela, and they also asked all the European allies to recognize John Guaido as the legitimate president of Venezuela, and they did that. I mean, how can you preach democracy to all the world and then there is an election inside that country and you say, sitting outside that country, you are not the people of Venezuela, you are somebody outside, a foreigner, and you are just saying that your elections are rigged and we are not going to accept your president. Who are you to say that? Democracy doesn't work like that. The people decide, the people vote, the people protest against a rigged election. Others don't come and do that. So you're right, Maduro has survived so many attempted assassinations and attempted coups. And this whole thing about John Guaido, he has survived that. And then he's actually walking on the footsteps of the legacy that Hugo Chavez has left for him. He was Hugo Chavez's vice president when he was there, and after that he came the president, and he has been the president all the time. And the people of Venezuela stand behind him because they believe that they deserve this freedom, and they deserve to be an independent and democratic people. And that is why, in spite of every trap that the US has put around Maduro, and every thing that they have done, and now they're actually going to wage a war against Maduro and the Venezuelan people. So yet Maduro survives because the people believe in him. The people believe in that movement that Hugo Chavez started, and Hugo Chavez's movement, the Pink Tide, meant that all the countries in South America need to oust the US puppet regimes from their countries, and they did that. I mean, so many of them. There's a list of countries who did that, and people want to stay with that. People want to continue that. They don't want to go back into that puppet regime interventionist system. So that's the key to Maduro's. Nobody's perfect, but Maduro is a man of the people. Yes, he has had some tough times, but now I think it's like the real test of the Venezuelan people, because Trump, Trump has been talking about Venezuela since the last few months, and he's like really hell bent on like invading that country. There was like they tried to invade Cuba as well, and Cuba is like a small nation island, and they miserably failed. Yeah. We don't know how Cuba is successful. still, they're standing with Venezuela. They're still socialist. Yeah, they were standing with Russia at a certain time, and they Yeah. also there was this end of the world scenario where Russia was
installing the missile system in Cuba. Yes. Stuff like that. So, So it's been a yeah, it's been a very wonderful stream. Actually, there were like 6 people still watching. Yeah, that's a people good. just came in to watch us stream. And we had like a really interesting discussion about uh, the recent Bondi beach attacks, what Netanyahu is thinking, what the Muslim nation is thinking, what Daesh is thinking. Actually, we also have a question by Fazan, and he's saying, is it true the attack was inspired by ISIL or Daesh? What's the difference between them? And how much responsibility lies within online ecosystems that amplify extremist narratives? Yeah. Yeah, I guess Yeah. because these Daesh people have their websites Yeah, they have. and they recruit their people by showing explicit images and videos and exporting their propaganda online. And people usually do go to these websites and contact Daesh from that area, that place as well. So, I mean, it's like a really complicated and intricate network that they have built. And Daesh, they were really good in creating videos. I mean, when ISIS came in and Daesh came in, they like used to create like these amazing quality war videos in which They had Hollywood support. yeah, some people say that they had Hollywood support. So, and we discussed about the Russia-Ukraine issue. We discussed about Venezuela, and these are such important topics that are shaping the world that we see and we live. And it's been almost like how long? 1 hour and 30 minutes. So unfortunately, that's all the time that we have for our live stream today. I hope that everyone who was watching our live stream had like a wonderful time watching, was entertained, and I hope you guys are here for the next streams as well. And we're gonna do a few live streams on this channel as well, Global Thought and Awareness Broadcast. So please stay in touch, stay in tune, and we'll see you very soon. And do you have, Anila, do you have any final Yeah. message for our viewers Yes. before I we would leave? encourage all the viewers, all the subscribers of Global Thought and Awareness to also visit Wali Wonders, where we have been having so many wonderful podcasts and so many wonderful streams, live streams, and also stay in touch with us at Global Thought and Awareness Broadcast. Thank you. Thank you so much, everybody. Unfortunately, that's all the time we have for you guys today. With that, we're signing off. Bye bye. Allah Hafiz. Allah Take Hafiz. care. Allah Hafiz. Pakistan.